Okay, namaste and good evening to everyone. A very warm welcome, and I would like to wish you all a very happy New Year 2022. किनभने आज न्यू इयरको दिन पर्यो. My name is Sachita Sual, and I will be the moderator for today's webinar series of Kathmandu University School of Education. Today we will have two presentations by Ms. Pushpa Sunar and Mr. Rajendra Dahal. And both of them are embedded in STEAM education, and both of them will get 30 minutes to present. And after that, they will have question and answer sessions. And as we all can see that our professor and dean sir, Mr. Balchandra Lutel sir is also here. So I would like to welcome sir to this webinar series. And to start the webinar formally, I would like to request Mr. Binod Prasad Panta sir, Assistant Professor and Acting Head, Department of STEAM Education, to have his opening remarks. Binod sir, over to you. थ्याङ्क यू सरिता म्याम. सरिता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद. आज म नेपालीमै बोलौँ, यहाँ कुनै इङ्ग्लिस मात्र बुझ्ने साथीहरू कोही हुनुहुन्न. आज सबैलाई सुरुमा नयाँ वर्ष 2022 को शुभकामना छ र आज नयाँ वर्षको दिन पनि यहाँ धेरै साथीहरू जम्मा हुनुभएको छ. यसको लागि म सुरुमै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आजको दिन चाहिँ हामीले विशेषतः केमा अलिकति बढी छलफल गर्दैछौँ भने यो रेगुलर वेबिनार सिरिजको आजको फोकस चाहिँ विद्यालयमा रूपान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने लेन्समा हाम्रो दुईजना साथीहरूले प्रस्तुति दिनुहुनेछ. र त्यसरी हेर्दाखेरिमा हामीले के देख्छौँ भने यहाँहरू सबै हामी विद्यालय शिक्षासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएका छौँ र विद्यालय शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने धेरै आयामहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको हाम्रो पेडागोजिकल सिफ्ट ल्याउन सक्यो भने मात्र रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ. र त्यसै सन्दर्भमा कसरी हामीले स्कुल बेस्ड इनोभेसन्स गर्न सकिन्छ र कसरी हामीले हाम्रो कन्टेक्स्टमा आधारित तपाईँको पेडागोजिकल सिफ्ट ल्याउन सकिन्छ भनेर फरक फरक जुन मान्यताहरूमा आधारित रहेर अभ्यासमा आधारित रहेर हाम्रो राजेन्द्र सर, त्यसपछि हाम्रो पुष्पा सुनार म्यामले गर्नुहुन्छ. उहाँहरू भर्खर काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनबाट 1 इयर मास्टर्स स्ट्रिम एजुकेसनमा ग्रेजुएट पनि हुनुहुन्छ र आफ्नो क्षेत्रमा अत्यन्त अनुभवी टिचर एजुकेटर रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ. र हामीले एभ्री स्याटरडे कुनै न कुनै नयाँ नयाँ इस्युजमा हामीले आफ्ना कुराहरू, आफ्ना अभ्यासहरू राखिरहेका छौँ र आगामी दिनमा हामी यसलाई अझ अलिकति कतिपय अधिकांश साथीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने रिसर्च कसरी गर्नुहुन्छ, रिसर्च मेथोलोजीका कुराहरू पनि हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न भनेर एक दुईजना साथीहरूले पनि हामीलाई फर्मल्ली इन्फर्मल्ली कतिले इमेल पठाएर पनि भन्नुभएको छ. त्यस भएको हुनाले हामी यो 2022मा चाहिँ यसलाई यो स्कुल टिचर एजुकेटरलाई काम लाग्ने पनि, रिसर्चरलाई पनि काम लाग्ने गरी हामी आगामी दिनहरूमा यस्ता वेबिनार सिरिजहरू फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ. र यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ आइदिनुभयो. र अब हामी आज मुख्य प्रस्तुतिकरणमा जान्छौँ. तपाईँहरूको केही कन्सर्न छ भने यहाँले च्याटमा राख्न सक्नुहुनेछ. प्रस्तुतिकरण सकिसकेपछि आफ्ना प्रश्नहरू पनि राख्नुहुनेछ. अब हामी ढिला नगरिकन हामी मेन प्रस्तुतिकरणमा जान्छौँ. सजिता म्याम, ओभर टु यू. थ्याङ्क यू. Thank you, sir. Yes, our first presenter, Binod सरले भनिसक्नु भएको छ. So त्यति डिटेलमा जानुभन्दा अगाडि I will rather talk about the first presenter today is Ms. Pushpa Sunar, MD in STEAM Education. She will be presenting on digital storytelling as innovative pedagogy through experiences and learning. Pushpa ma'am. Okay, thank you. Thank you, Sachita ma'am. And let me share my screen. Tap गरेर share गर्छु. In that way, then त्यो पनि आउँछ तपाईको. Let me do this one then. So, is it visible now, Sachita ma'am? Am I visible? Yes, ma'am. Yes, Okay. it is. So my screen is coming, right? Yes, it is. It is All there. right, all right, all right. So I'm just doing a slideshow. Yes. And let me hide this icon.
Okay. So let me start my presentation for today. So good evening, dear all, respected Balsa and our professors from Kathmandu University and all the uh, audience present here today. Thank you for joining us. And let me begin with a very happy new year, wishing you all a very happy new year. May this year be a very peaceful year for us. May we be blessed with good health and happiness throughout the year. Last 2 years were a suffering for us all, especially the educational institute. But I hope that this coming year will be a blessing for us all. So let me start. So hello everyone, this is Puspa Sunar. I'm a graduate of one year STEAM, a master in 1 year STEAM education from Kathmandu University School of Education. So today I'll be presenting on the topic digital storytelling as an innovative pedagogy for 21st century learners. So today's presentation outlines, I'll be talking about the introduction and then why do we need digital storytelling and the components, how can we make digital storytelling and digital storytelling examples. I have accumulated some examples and some apps, how students can make their digital storytelling. And at last, I'll be sharing my experience of using digital stories in kindergarten for my research work. So to begin with, uh, so storytelling is something that we are already known to. It is oldest form of art, uh, but digital storytelling is nothing but integration of technology to art of storytelling. So here, by the term digital storytelling itself, we can get to know that there's lots of digital medias into the storytelling. So the idea of combining the art of telling stories with a variety of digital multimedia, such as images, audio, and video. So it is said by Robin 2012. Yes, there are lots of nowadays the technology has advanced and it is one of the main dominating sector. So from the school sector itself, there are lots of technological instrument used in the pedagogical classroom, in the practices, pedagogical practices in the classroom. So digital storytelling is also one of such pedagogical practice that can bring a positive change in the student, that can enhance their learning, that can let them enjoy their learning actually. So digital storytelling is a pedagogical tool that calls upon students creativity and helps them to learn by doing. It is said by Gimeno 2015. So again, why digital storytelling? So what is the difference? Why not the same old story with the book that the teacher narrates to the student? So something that as a teacher, we are no longer teaching if what we teach is more important than who we teach and how we teach. If we again follow the same pattern, the traditional way, and then what is the change? So as a teacher, as today's 21st century teacher, looking at the need of the children, we have to bring the innovations in our practices as well. So this is also one such practice that can bring innovations in the classroom as well. So again, digital storytelling is an innovative pedagogical approach that can engage students in a deep and meaningful learning. So the word deep and meaningful learning means that the students themselves are totally engaged in this digital storytelling pedagogy. They make their own stories. They assemble the digital medias and they put their voice and they come up with their narrations and then they compile it into a story. So here there's lots of engagement. The students themselves are engaged. They work in a pair also. They work with the teacher also. So the teacher themselves, they just create a platform for the children to be engaged by themselves. So digital storytelling is such platform where the children are engaged in a deep and meaningful learning. So again, digital storytelling has proved its potential as a powerful teaching and learning tool for engaging both teachers and students. How? Because storytelling gives lots of opportunities for interaction between the teachers and the students. And digital storytelling again engages the student in a very interactive way, in a very, let's say, fun way, in a very uh, engaging way, in a very, like, the students are very much involved, they are very much attracted to the digital medias. When we just narrate, they are not that much attentive or something, but when you use digital stories, when you use digital medias, and automatically the attractions become more let's say they are more attracted to the story. So again here, so digital storytelling is something that will engage the children.
again here, let me also bring this Bloom's taxonomy. What does he say? When we remember something, maybe we try to mug up the things and we recall the answer and we write in the notebook. But when we understand, then at least we can grasp the meaning, and then we can at least say. But when we apply the same learning that we have learned, and then our knowledge becomes more thorough. And when we analyze the things, how this things is happening, how this concept is being said, and when we evaluate what is right, what is wrong, how this is formed, and then ultimately when we create something, when we do something in our own, so that is the foremost thing that the child can say, has his own uh, ownership of his own learning. So when the child is creating by himself or herself, then they are learning meaningfully. So here, this digital storytelling is more focused on the child rather than the book learning, like traditional or conventional method. It's more like progressive education where the children are themselves involved in the learning process. So, how a digital storytelling can be formed? So, the first of thing is point of view, what the child or the student or the teacher has given them a topic. So, in that topic, there are lots of questions that the child will come up with. How can I make the story? What can be the contents? What can be the emotional thing attached, so that the audience who is watching my story will be connected to it. So the gift of the voice, the child themselves will narrate their own story with their own voice, which is something very interesting that the child will find it. And the soundtrack is also there, the background music, which will attract, as we are also nowadays used to lots of TikTok and all this, all because of the soundtracks and all. So economy of the words, the child will also be able to work with the words, the limitations of the words, how to express themselves in a limited words, and how to give their how to share their experiences in a limited words, and pacing with the time. So these are the components of digital storytelling. So here again, this is short story. Uh, Hopefully, it will be played. I made this story, digital story, for my MEd class in creative art. So this was just a project where I tried to narrate a story of a girl who found that there were some puppies. There were a stray dog who uh, gave birth to puppies, and they were very much in a poor condition. So how this story narrates, let me just share with you. Sachita ma'am, is it playing? Can you hear me? No sound, ma'am. No sound? Is it? Yes, listening, ma'am, listening. Okay. Pushpa ma'am, एकचोटि हेर्न पर्ला म्याम साउन्ड मेरो डिभाइस बिग्रेको हो कि आई डोन्ट नो इट्स नट कमिङ होइन साउन्ड आएको छैन, साउन्ड छैन। आएको छैन? ओके, तपाईँले साउन्ड यो छुट्टै केस सेयर गर्नुपर्छ यस्तो केसमा। okay, okay. होइन sir, it's okay. I think I'll again, I have few more stories to share how we make this. So let me just एकैछिन सर, यो ट्याबले पनि हुन्छ। म एकचोटि स्टप सेयरिङ गरेर फेरि गर्छु सर। ट्याब सेयरिङ गरे पनि आउँछ, साउन्ड आउँछ। So I think I have to open it here, maybe. Okay, this one. Netra sir, is there any other way that I can share the sound? Netra sir, if you're around, please help me out with the sound. You कसरी share गर्नु बोल्छ यसमा चाहिँ sound?
साउन्डमा म्याम त्यो के अरे ट्याप सेयर गर्ने हो अर्को चाहिँ इफ यु युजिङ योर हेडफोन हैन त्यसलाई रिमुभ गर्दा पनि यु क्यान आउँछ अ ओके सो आई हैव रिमुभड सो विल इट बी अब हुन्छ एकछिन Shall I ट्राई do it गर्नु again? Okay, let me try. I'm sorry for this technical issues. हजुरले पहिले स्क्रिन शेयर गर्नुहोस् अनि हेडफोन रिमुभ गर्नुहोस् न Above, let me try. Friends, today I'm going to tell you a So story. is it audible now? I thought the story is yes please yeah, Oh. ठीक छ and there was a stray dog who lived near the home of a little girl named Krishna. The stray dog gave birth to 6 puppies. The puppies were very cute, and Krishna loved to play with the puppies. Krishna, along with her mom, used to fit the mother dog and her puppies every day. One day, it rained heavily, and Krishna got worried about the mother dog and its puppy. Initially, the mother dog dug a big hole for them to shelter it, but unfortunately, due to heavy monsoon, water went inside the dug hole, and they had nowhere to shelter. Krishna became concerned about the well-being of the mother dog and her puppies. She shared her concern with her mom and asked her how she could help them. Krishna asked her mom if they could bring the dog and puppies home. Her mom said they couldn't because the landlord wouldn't allow it. Then she asked her mom again, how could they build a kennel for them? Her mom said, maybe we can build a small trust for them. Krishna, with her mom and friends' help, built a small trust kennel for the stray dog and its puppy. The stray dog and its puppies were so happy to live in the new home. The moral of the story is we should have empathy and love for other living beings as well and help them in need. Thank you. So this was the story that I created as an assignment, and I presented it to my teacher, Sarare ma'am. And then this is a short video that my daughter created for her project. I'm also going to share this. Hello everyone, my name is Krishna Sunar. I am 6 years old. I live in Happy One. My father's name is Ratan Sunar and my mother's name is Pushpa Sunar. I love my both families. So again, there is another story that I want to share. This is made by my nephew actually. It was a project, a storytelling project, and he used this digital platform to narrate his story. He is in class 3 right now. Hello, 1, 2, 3. यो कथाको नाम हो सफलताको फल एका देशमा एउटा सानो गाउँ थियो यहाँ एउटा केटा बस्थ्यो उसको नाम कान्छा थियो ऊ आफ्नो आमासँग बस्थ्यो ऊ स्कुलमा पढ्थ्यो र खेल्थ्यो ठुलो हुँदै गयो र उसले काम गर्ने र पैसा कमाएर आमालाई सहयोग गर्ने ढिलो गर्यो कान्छाले आमालाई सोध्यो आमा म काम खोज्न जान्छु हुन्छ नि त छोरा प्रयास गरेर हेर कान्छा काम खोज्न बजारतिर लाग्यो पहिलो पसलमा गएर सोध्यो साउदी मलाई केही काम दिनुहोस् न म जस्तो काम नि राम्रोसित गर्छु छैन यहाँ केही पनि काम छैन जाऊ जाऊ
अन्त फेरि अर्को पसले कहाँ गयो र सोध्यो, साउजी म काम खोज्न आएको, मलाई काम दिनुहोस् न। हुन्न हुन्न, हाम्रो यहाँ पहिल्यैदेखि कामदार छन्, हुन्न भाइ। कान्छा निराश भएर अन्तिम पसले कहाँ गयो र सोध्यो, दाइ केही काम छ मैले गर्न मिल्ने? पहिला केही काम गरेको छौ भाइ? छैन दाइ। कामै नजान्नेलाई कसले काम दिन्छ र? छैन भाइ, छैन, जाऊ। निराश भएर घर फर्किन्छ र आमालाई भन्छ, आमा मैले केही पनि काम छैन, म जस्तो नयाँ मान्छेलाई कसैले पनि काममा नराख्दो रहेछ, अब म के गरौँ? कसले भन्यो तिमीलाई केही काम आउँदैन भनेर छोरा? तिमीले प्लास्टिक, काठ, पुरानो भाँडाकुँडा, कागज र कपडाले कस्तो राम्रो राम्रो सामान र खेलौना बनाउँछौ। त्यस्तै सामानहरू बनाऊ र बजारमा बेच्ने प्रयास गर न। म पनि सक्दो सहयोग गर्छु तिमीलाई। हो र आमा, यो त गजब कुरा भन्नुभयो त। म प्रयास गर्छु र राम्रो सामान बनाउँछु है त। उसले आमाको सहयोगबाट धेरै सामान बनायो। ती सामानहरू लिएर बजारमा बेच्न गयो। उसको सामान देखेर मानिसहरू दङ्ग परेर सामान थकापक बिक्री हुन थाल्यो र उसले सामानको राम्रो मूल्य पनि पायो। खुसी भएर घर फर्कियो। खुसी हुँदै आफूले कमाएको पैसा आमालाई दियो। आमा खुसी हुँदै भन्नुभयो, ओहो बाबु, देख्यौ त तिम्रो मेहनतले गर्दा तिमी सफल भयौ र पैसा पनि कमायौ। सबैभन्दा ठुलो कुरा तिमीले काम नलाग्ने सामानको प्रयोग गरेर नयाँ र काम लाग्ने सामान बनायौ। यो पर्यावरणका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान हो छोरा, शाबाश। यसले कान्छालाई प्रोत्साहन दियो र ऊ झन् नयाँ नयाँ युक्तिले सामान बनाउन थाल्यो र एउटा सफल व्यापारी बन्यो। धन्यवाद कथा सुनिदिएकोमा। So, your story was created by Ishayu. He is in class 3, along with the help of his mom. So, the challenge was to create a story related to anything that they want to share. And he used यो तपाईँको recycling for sustainable development. He wanted to use his learning. So here he tried to created this story, a class 3 boy. That's why the pictures might be not very, up to कसरी नेपालीको कोही ठुलो कोही सानो एज, तर एउटा बच्चाले बनायो, उसको आफ्नो लर्निङ भयो. He is very much happy. After sharing the story, he was very happy. And he proudly said that, see, this is my story. So यहाँ हामीले के बुझ्छौँ भने जब बच्चा आफै इन्भल्भ भएर उसको भोइस आएछ, उसको उसले पिक्चर्सहरू हेरेछ, उसको त्यो एउटा कथामा उसको आफ्नै एउटा जुन अनरसिप छ. So this is what they are very proud, and ultimately this is lifelong learning for the children. So here again, I would like to share some of the apps that can be used by the children to make this digital story. Animaker, PowerPoint also can be used, Book Creator, Boom Writer, My Story, Story, Bird, etc. So these are some of the apps that can be used. So in a short, very short 5 minutes or 10 minutes, I want to share with you of my research project that I did with digital stories. So because my children were very small, they were the early grade learners, upper KG of upper KG, I used digital stories to enhance the language skill in the classroom. So this was an action research. And the problem of my children were, they were very much hesitant to speak in English, maybe because they were not very much exposed to those vocabularies, those words, those sentences. That's why they were not very much comfortable enough to speak English. So I tried to use these digital stories in the classroom, in a virtual classroom, and I engaged them in lots of interactions, cross questioning, meaning making of the vocabularies, and from there they developed their confidence. They came up by sharing their own daily stories, how they did, what they did, what they ate, and then slowly they started speaking more confidently. So again, the purpose of my research was to explore how digital storytelling helps improve language skills in English among the upper kindergarten ECD learners. So research question was how digital stories as a pedagogy
enhance the language skill of the English of my preschool upper kindergarten. So again, this was an action research, which is to improve one's own practice. I did this to improve my children's language skill. So again, our participants were 15 upper kindergarten and 3 parents. I took the feedback from the parents as well because they were present in throughout the virtual classrooms. So this research site was virtual classroom actually of my preschool. And action plan, how I did, I showed them some selected stories both in English and in Nepali as well. English I used to share in the class. Nepali I used to give them as a home assignment. I used to put it in the Google Classroom so that they can go back and watch it again at home. So there was a connections. I try to connect both the stories so that they can connect the words, the vocabularies, the meanings. And when I asked them few words like what does this mean, and they were very much active. They came up with the answers wonderfully because they could relate what they said in English, what they said in Nepali. So this also made things easier for them. Again, there were lots of backup activities like I used to play games with them. I used to ask queries with them. I used the ad puzzle so that in between also we can ask some questions, so whether if they understood the story or not. And the conversation was the main thing, the interaction. Every day I used to interact with them to make them more comfortable with the language and with the words that they have heard in the story. And they again made the new sentence with the same word. And at last, to end this, they also created their own stories in a form of video, not actually the digital stories, in a form of video. They shared their story. So here, the findings of my research said that practice of digital storytelling pedagogy boosts children's attention and concentration on verbal input received. Not only that, but both verbal and non-verbal, because digital storytelling shows them the gestures, the actions, there are lots of drama. So they also, when I asked them how to show that they're happy, and they gave me a big smile and they clapped their hands. So this also showed that they're connected. Yes, this is how they do. If they were not speaking, they were showing with the actions. So they learned both verbal, non-verbal communications throughout this digital storytelling. So it was found that digital storytelling helps early learners to be more creative in expressing themselves, both verbally and non-verbally. A child cannot speak a language until and unless they get to listen. And digital storytelling as a pedagogy incorporates basic skills like listening, which is very important to learn how to speak, and then speaking through the audio-visual features, and creating an environment for more interactions. I would also say that the children and teachers should take the advantage of this storytelling, because they are a great platform for interactions, discussions, and more conversations. Again, vocabulary development goes with the core of language. And throughout this digital storytelling, they came up with many new words, new vocabularies, and they connected with the new situations. And when they watched the story, Hungry Caterpillar, and they came up, oh, yes, this is beautiful. And they said the flower is very beautiful. So slowly, the children were more comfortable. They came, though they knew the things, but yes, the connection was somewhere missing. And this digital storytelling gave them a platform where they could connect their words, their to a sentence as well. So digital storytelling contributes learning, since early learners are actively engaged in decoding and meaning making of the story. Decoding. They try to connect with the story. के हो त यसको meaning के हो? Help भनेको के हो? They said बचाओ. So in this way, the age, as per the age of the children, they try to tell us the meaning as well. त्यो स्टोरी हेरेपछि उहाँहरूले मिनिङ बुझ्नुभयो, मैले मिनिङ सोधेँ, उहाँहरूले मिनिङ भन्नुभयो. So lots of very enthusiastic children were very much excited to talk about the topic, to talk about the story. So though the focus of the story was more on English language, yes, yet it was found that early learners were also developed their native language, because Nepali ma pani हामीलाई कति शब्द हामीलाई पनि आउँदैन. But when they tried to make the meaning of that English word in Nepali, and then again they learned many Nepali words. So यो एउटा रिसर्चले मैले के पनि पाएँ भन्दाखेरि, एउटा पर्टिकुलर ल्याङ्ग्वेज नभएर बच्चाले यहाँ धेरै कुरा सिक्यो. They learned about the vocabularies, Nepali vocabularies, English, and then the gestures, the कसरी गर्ने त भन्ने कुरा पनि मेरोमा चाहिँ बनाउने भन्दाले पनि सुनेर उनीहरूलाई इन्टरेक्ट गराएर, इन्भल्भ गराएर त्यसरी थियो है. So the finding also said that it helps the storytelling, digital storytelling help the early learners to boost their confidence in speaking the English language in a fun way.
They were not pressurized. They were not made compulsory to speak. They were rather made fun. They were rather engaged in a fun way. कसरी हो त यो कसरी हो? So in that way, they learned English as well. So digital storytelling as a pedagogy has been very effective in creating an environment where the early learners are actively involved in developing their language skills, including both listening and speaking through the interaction and inquiries. So this is just a short video that I have clipped from my children. I hope that it will be. Let me just try to Hello play this. everyone, my name is Juktarana. I live at Sunakoti. My father name is Anilana. My mother name is Susma Kalki. My school name is Europe Tolati. My favorite toy is Barbie doll. Thank you. Okay, this was just a short story. And that's the end of my presentation. Thank you for listening me. And once again, Sabhi Janala Dhandibad. If you have any queries, please, you're most welcome. Okay, thank you, Pushpa ma'am. That was so wonderful. While listening to you, it took me back to my early years. And Thank of course, we all know that storytelling always intrigued us. And of course, in the 21st century, digital storytelling is happening, and it is very important. Important because it fosters imagination and creates opportunities, as you mentioned, for children to express their thoughts and feelings. And of course, there are, when we talk about the storytelling, before that we only used to read and listen to others, and now they can create their own stories, and we can more dramatic and entertaining magic show. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sachita ma'am. If there are any questions, yes, you can post it in the chat box, or you can unmute and then ask Pushpa ma'am. I don't see any questions there posted. If there Yeah, is- even I don't yeah. say. Maybe because this is very simple thing. But yes, though it is very simple, but this is something that will change your classroom. Properly, यदि यसरी नै बच्चालाई, the subject doesn't matter. It can be English, it can be Nepali, it can be social. I tried to present all social context too. So when the children are involved in these creative projects using technology, because they are more familiar with the technology now, then they come up with their creative ideas. They share with their parent. They're very happy to do this thing, and when they complete the project, and then they want to share with the world that they have done this. This is something what learning is all about, rather than just writing the answer in the notebook. That's what I feel, and this is something that we all need in our classroom today. Thank you. Sir, if there is no question, shall we move ahead? I think there's no question for you, Pushpa ma'am. So let's move ahead. Let's move ahead with our second presentation. And our second presenter is Mr. Rajendra Dahal, MA in STEAM Education. And today he will be presenting on innovative pedagogy in school transformation. Rajendra, sir, are you there? Thank you very much, Sachita ma'am. Good evening, everybody. Dear respected our facilitators. Okay, I have seen Dean sir, all the facilitators and participants. Thank you very much for this opportunity. Ma'am, screen share गर्छु एकचोटि हेरिदिनु है आयो कि हैन आजको मेरो टपिक चाहिँ it's innovative pedagogy and school transformation. I'll be presenting my experiences here. मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरूलाई चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्नेछु. आजको यो आउटलाइन चाहिँ कन्भेन्सनल र मेरो इमर्जेन्ट अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो र स्कुल ट्रान्सफर्मेसन इनोभेटिभ पेडागोजीको माध्यमद्वारा स्कुल ट्रान्सफर्मेसन कसरी सम्भव छ भन्ने पार्टमा मैले थोरै केही पार्टहरू राख्न चाहेँ. कुनै ठाउँमा
मैले अगाडि दिइसकेको प्रेजेन्टेसन हो। कोही साथीहरूलाई केही स्लाइड्सहरू रिपिट हुन सक्छ यसको। हुन त अब इनोभेटिभ पेडागोजी र ट्रान्सफर्मेसन शब्द आफैमा भेग शब्दहरू हुन्। यसलाई कसरी डिफाइन गर्ने आफ्नो पार्टबाट आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ साथीहरूको। अब इनोभेटिभ पेडागोजी, नर्मली पेडागोजीलाई हामी टिचिङ एन्ड लर्निङ प्रोसेस भन्न सक्छौँ। कसरी हामी सिकाइराख्छौँ, कसरी हामी सिक्छौँ। अब इनोभेटिभ भन्ने शब्द आफैमा अब क्रिएटिभ भन्ने शब्दसँग जोड्न सकियो। ट्रान्सफर्मेसन भनेको अ काइन्ड अफ रियलाइजेसन अथवा कोरभित्र हार्टदेखि नै कुनै पनि कुराहरू रियलाइज हुनु, परिवर्तन हुनु, जसरी एउटा चाहिँ क्याटरपिलर पुतलीमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो पाटोलाई हामी बुझ्न सक्छौँ। र यो यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि चाहिँ इनोभेटिभ पेडागोजी भनेर मैले यहाँ भन्न खोजेको अब यो कुनै पनि टुल, स्ट्राटेजी र एप्रोच भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब इट इन्भल्भ्स क्रिएटिभिटी, इनोभेसन एन्ड इन्गेजमेन्ट। अनि यसले चाहिँ एक्चुअलाइजेसन अफ आइडियाज एन्ड ब्रिङ क्रिएटिभ आइडियाज भन्दो रहेछ नर्मल्ली। र यो चाहिँ पायोनियरिङ वे अफ टिचिङ एलोङ विथ एन्ड एक्सप्लोरेसन भनेर चाहिँ हामीले आर्टिकलमा यो भेटेको कारणले गर्दा मैले यो सुरुमा छोटो रूपमा प्रेजेन्ट गरेँ साथीहरू। मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ प्रेजेन्ट गरिरहेको कारणले गर्दा मैले एउटा मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङको पार्ट राखेँ। यो टोरन्टोले 1986मा जुन टिचर डेभलपमेन्टमा जुन आर्टिकल पब्लिस गर्नुभएको थियो, त्यो कुरालाई लिएर फेरि यो हेरी वाङले एउटा पुस्तक प्रस्तुत गर्नुभएको छ, द फर्स्ट डे अफ स्कुल। धेरै साथीहरूले हेर्नुभएको होला र मेरो गाइडिङ पुस्तकको रूपमा पनि म यो लिन्छु। धेरै वर्ष अगाडि मैले यो अध्ययन गरेँ र यसमा दिएको सिद्धान्त चाहिँ मलाई यतिखेर किन सम्झिन मन लाग्यो भने त्यतिखेर भनेको पेडागोजी वास्तवमा इनोभेटिभ पेडागोजी भनेको रहेछ भन्ने कुरा अहिले मात्रै आएर मैले आफूले रियलाइज गरेँ। यसमा एउटा नोभिस टिचर चाहिँ फ्यान्टासी लेभल भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। एकदमै कोरा भएर आउनुहुन्छ तर साह्रै रमाइलो गर्नुहुन्छ क्लासमा र साह्रै इन्जोय गर्दै उहाँका दिनहरू बित्छन्। तर त्यो दिन लामो समयसम्म बित्न पाउँदैन किनभने उहाँले सर्भाइभ गर्न पर्ने हुन्छ। अब स्कुलले भनेअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, पेरेन्ट्सको डिमान्ड अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बालबालिकालाई एक लेभलबाट अर्को लेभलमा कसरी लाने भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रममा सर्भाइभ हुने क्रममा चाहिँ उहाँ सर्भाइभल लेभलमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अब कसरी फेसिलिटेट गर्ने, कसरी क्वेसन बनाउने, कसरी बेटर रिजल्ट चाहिँ आउटकम निकाल्ने भन्ने पार्टमा बिस्तारै समय, परिस्थिति र इन्भाइरोमेन्टले उहाँलाई त्यतातिर लिएर जान्छ। र यो क्रम बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि अब उहाँ कम्पिटेन्ट टिचर, प्रोफिसियन्ट टिचरको रूपमा डेभलप हुनुहुन्छ र यही शिक्षक वास्तवमै एउटा इम्प्याक्ट मेकिङ शिक्षकको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट हुनुहुन्छ। तर उहाँ फेरि भन्नुहुन्छ यसो गर्दै गर्दा सर्भाइभल लेभलबाट मास्टरी लेभलमा जाने त हो, तर त्यहाँ एउटा ठुलो खाडा लाउँछ जहाँ शिक्षक सधैँको लागि ट्र्याप हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। ऊ सधैँभरि सर्भाइभल स्टेजमा मात्र रहन्छ, मास्टरी लेभलमा ऊ जाँदैन। र किन यस्तो हुँदो रहेछ भनेर गरेको रिसर्चमा के देखाएको छ भने यो पुस्तकमै हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुस्तक अनलाइनमा भेटिन्छ। क्लासरुम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर 29वटा कम्पोनेन्ट त्यहाँ डिस्क्राइब गरिएको छ र मलाई सबैभन्दा धेरै छोएको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ पेडागोजी हो। र कन्टेन्ट नलेज र त्यो कन्टेन्ट नलेजलाई पस्किने तरिका, कसरी बालबालिकाहरूलाई इन्गेज गरिन्छ भन्ने पार्टले पनि टिचरलाई मास्टर लेभलमा पुर्याउँछ भन्ने पार्टले मलाई त्यतिखेर मन छोएको थियो। तर अहिले आएर रिफ्लेक्ट गर्दै जाँदाखेरि, आफ्नो स्टडीलाई रिफ्लेक्ट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो वास्तवमै इनोभेटिभ पेडागोजी रहेछ भन्ने कुराको रियलाइजेसन भएको कारणले गर्दा मैले यो प्रस्तुत गर्न चाहेँ। मेरो दोस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको एजुकेसन भनेको मेरो बुझाइ नलेज, स्किल र एप्लिकेसन हो र यसमा नलेज भनेको विभिन्न विषयहरूले चाहिँ नलेज दिने भए, नलेज हामीले जेनेरेट गर्ने भयौँ र त्यस्तै स्किल र एप्लिकेसनको लेभलमा चाहिँ सफ्ट स्किलहरू जसलाई हामीले 21st सेन्चुरी स्किल भन्छौँ अथवा अरू व्यवहार कुशल सिप पनि भन्न सक्छौँ नेपालीमा हामी, र यसलाई वास्तविक जीवनमा हामी कसरी प्रयोग गर्छौँ भन्ने पार्टलाई मैले हार्ड स्कुलको रूपमा लिएँ र यो मेरो दोस्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ। र स्टिम एजुकेसन एमफिल सकेको भए पनि अलिकति टिचिङ एन्ड लर्निङलाई सजिलो हुन्छ र मैले विद्यालयहरूलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्ने सोचले जुन स्टिम मैले जोइन गरेको थिएँ, स्टिम जोइन गरिसके पछाडि एउटा नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ क्रिएट भयो र यो करिकुलमलाई हेर्ने क्रममा यो वर्डहरूको डिस्क्रिप्सनतिर म लागिनँ। मैले एउटा सिम्बल राखेको छु लास्टमा, जुन रेडियोको सिम्बल देखिन्छ फर्स्ट पार्टमा, भने दोस्रोमा टेप रिकर्डर र जहाँ थर्डमा चाहिँ स्मार्टफोन हामी देख्न सक्छौँ। र यो रेडियोको पार्ट मैले यहाँ किन राखेको हो भने करिकुलम अथवा करिकुलमलाई पस्किने ढङ्ग चाहिँ रेडियो जस्तै हुने रहेछ, वान साइडेड हुने रहेछ, जहाँ एकोरो रूपमा प्रस्तुत गर्ने र श्रोताको रूपमा चाहिँ लर्नरले सुन्न पर्ने।
र दोस्रो पार्टमा हामीले यदि इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टबाट हामी दोस्रो पार्टमा हामी गयौँ भने यहाँ टेप रिकर्डर जस्तै अब पुरानो नलेजलाई फेरि मेटेर फेरि नयाँ क्रिएट गर्न सकिने रहेछ, किनकि टेप रिकर्डरले मेट्छ, नयाँ कुरा रेकर्ड पनि गर्न मिल्छ र पुरानो कुरा मेट्न पनि मिल्छ। सामूहिक रूपमा नलेज जेनेरेट गर्ने पार्ट हो दोस्रो पार्टले देखाउँछ भने अब यो स्मार्टफोन मैले जुन राखेको छु यसमा त धेरै कामहरू गर्न मिल्ने भयो। यो पार्टलाई मैले देखाउन खोजेको यो पिक्चरहरूले पछि प्रेजेन्टेसनको पछाडि अलिकति सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि भनेर पनि हो। यहाँ प्रिस्क्रिप्टिभ भन्ने वर्ड मैले राखेको छु जहाँ प्रिस्क्राइब मात्र गरिन्छ, माथि डिस्क्रिप्टिभ पाटोमा चाहिँ काम नै बालबालिका र शिक्षक साथी सँगै मिलेर काम गर्नुहुने भयो र नलेज जेनेरेट चाहिँ दुवैजना मिलेर गर्नुहुने भयो। र तेस्रो पार्टमा चाहिँ पाएको नलेजलाई जेनेरेट भएको नलेजलाई चाहिँ वास्तवमै मैले के सिकेँ, के मैले सिकेको मेरो लागि राम्रो छ त अथवा मैले कसरी सिकेँ, त्यसमा क्रिटिकल पक्षहरू के थिए, बेटर के भयो र के सुधार्न सकिन्छ भन्ने पार्टबाट चाहिँ हेर्न सक्ने परिस्थिति रहने भयो। र यसरी अब त्यसो भए करिकुलम यस्तो छन् र करिकुलमलाई यसरी पस्किन सक्ने परिस्थिति छ भने हाम्रो करिकुलम कस्तो छ त भनेर हेर्दा मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ पक्कै पनि प्रिस्क्रिप्टिभ रेडियो जस्तै हो भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ अगाडिको। तर अब करिकुलमलाई एकचोटि हेरौँ न त, हाम्रो करिकुलम वास्तवमै माथिबाट पानी खन्याउने खालको हो कि अथवा मिलेरै काम गर्ने टेप रिकर्डर जस्तै हो कि नलेजलाई फरक पार्टबाट पस्किन मिल्ने अथवा रिफ्लेक्ट गर्न मिल्ने खालको प्र्याक्टिस के बोल्छ त करिकुलमले भन्ने पार्टबाट करिकुलमलाई हेर्दाखेरि 1 देखि 3 को करिकुलम हेर्दा के देखियो भने हाम्रो सेरोफेरोलाई सेन्टरमा राखेर कुनै पनि विषयलाई पस्किन पर्ने र सँगसँगै ट्रान्सभर्सनल स्किल छोड्न नहुने भन्ने पार्ट चाहिँ मैले 1 to 3 को करिकुलममा भेटेँ। र त्यस्तै यो करिकुलमलाई यसरी प्रस्तुत गरिएको रहेछ। करिकुलमको यो यसलाई पेज नम्बर करिकुलममै गएर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै 4 भन्दा माथिको करिकुलम हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि ट्रान्सभर्सनल स्किललाई सेन्टरमा राखिएको देखियो, जहाँ व्यवहार कुशल सिपलाई चाहिँ छोड्न नमिल्ने कुरा चाहिँ करिकुलमको पाना पल्टाउँदै जाँदाखेरि यसरी प्रस्तुत गरिएको देखियो। यसरी व्यवहार कुशल सिप हाम्रो यो 4 क्लासको मैले लिएँ। अब यहाँ हामी हाम्रो समुदायसँगै छिमेकीहरूको सम्बन्ध र सहयोग यो फेसिलिटेट गरिरहँदा, क्लासरुममा डेलिभर गरिरहँदा बालबालिकाहरूलाई काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिरहँदा उहाँहरूमा प्रयोग सिप, सिकाइ सिप, निर्णय तथा समस्या समाधान सिप, सञ्चार सिप, सहकार्य सिप, यसरी यो सिप पनि डेभलप हुनपर्छ सँगै भन्ने पाटोबाट राखेको भेटियो। अब यो हेर्दाखेरि हामीले रेडियो जस्तै गरेर कुनै पनि कुरालाई प्रस्तुत गर्ने डाइमेन्सनबाट हामी गयौँ भने पक्कै पनि यो सिपहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा सोच्नको लागि म आफैलाई पनि बाध्य बनायो। र यो टेलिङबाट वर्किङबाट रिफ्लेक्टिङमा जाँदाखेरि यदि हामीले व्यवहार कुशल सिपलाई याद गर्ने हो भने टेलिङबाट अटोमेटिक रूपमा वर्किङमा जानुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ भन्ने खालको नयाँ अन्डरस्ट्यान्डिङ जेनेरेट भयो। किनकि सोचाइ सिप विकास गर्नको लागि आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने, आफूले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ब्यालेन्स गर्ने कुराहरू, इन्टरपर्सनल सिप डेभलप गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप डेभलप गर्नुपर्ने कुराहरू, अरूसँगको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त जबसम्म सामूहिक रूपमा काम गरिँदैन, जबसम्म एकअर्कासँग मिलेर काम गरिँदैन तबसम्म त पक्कै पनि सम्भव हुँदैन। यस कारणले गर्दा हाम्रो करिकुलम टेलिङको पाटो भन्दा पनि टेलिङ पनि नभएको होइन, तर टेलिङ सँगसँगै वर्किङ र रिफ्लेक्टिङको पाटो पनि भन्न खोजेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो करिकुलमको ट्रान्सभर्सनल स्किल भन्ने पार्टबाट चाहिँ यो अन्डरस्ट्यान्डिङ जेनेरेट भयो। एउटा ठुलो ग्याप म आफैले के देखेँ भने पेडागोजिकल रूपमा हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनल मोडललाई चाहिँ नेपालको इन्स्ट्रक्सनल मोडल के हो भन्दाखेरि अब यही नै हो भनेर ठ्याक्कै हुन त करिकुलमभित्र पेडागोजिकल सेक्सनमा हामीले हेर्दाखेरि अब त्यहाँ प्रोजेक्ट बेस पनि दिएको छ, इन्क्वायरी बेस पनि दिएको छ, धेरै कुराहरू राखिएको छ र फेसिलिटेसन गर्ने त्यो कन्टेन्टसँगै हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा स्पेसिफिक मोडलमा नै फोकस भएको भन्ने चाहिँ देखिँदैन। र करिकुलममा प्रोजेक्ट बेस, इन्क्वायरी बेस नै दिए पनि हामीले आज क्लासरुममा हेऱ्यौँ भने चाहिँ रेडियो जस्तै अगाडिबाट शिक्षकले बताउने, भनिदिने र बालबालिकाहरूले त्यही सुन्ने र सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सक्दाखेरि चाहिँ पास र फेलको रिजल्ट निक्लिने खालको परिस्थिति चाहिँ नर्मली क्लासरुममा हो। हुन त इभ्यालुएसन सेक्सनमा चाहिँ यसलाई
अलिकति फरक धारबाट प्रस्तुत गरिएको छ। काम गराउने र शिक्षकले नै असाइन गर्न पाउने अवस्था पनि छ। र यो ग्याप देखिरहँदा चाहिँ हामीसँग कुनै विद्यालयसँग कुनै मोडल छैन र हरेक विद्यालयहरू शिक्षकसँग डिपेन्ड हुनुभएको छ। शिक्षक साथीहरूले अगाडि जुन प्र्याक्टिसमा चाहिँ पढाइरहनु भएको छ र स्कुलमा आउनु भएको छ उहाँहरूको टिचिङ एन्ड फेसिलिटेसन अथवा टिचिङ चाहिँ त्यस्तै भइराखेको छ। यदि बेटर विद्यालयबाट आउनु भएको छ, राम्रो शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, राम्रो अगाडिदेखि प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ भने क्लासरुमको फेसिलिटेसन बेटर हुने भयो। अब होइन भने चाहिँ अब यो हामी जे पाए त्यही भने जस्तै शिक्षकमा डिपेन्ड हुने खालको परिस्थिति चाहिँ देखियो, जसलाई मैले ग्यापको रूपमा लिएँ। र एप्लिकेसनको लेभलमा हामी जाँदाखेरि यदि हामीले यो ग्यापबाट पार पाउने हो भने इनोभेटिभ पेडागोजीलाई हामीले चाहिँ क्लासरुममा फेसिलिटेसनको एउटा मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने हो भने ट्रान्सभर्सनल स्किल सजिलैसँग यसमा कभर हुन सक्दो रहेछ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ स्टिम एजुकेसनको 1 वर्षसम्मको जुन पढाइ र यसमा गरिएको रिसर्चले चाहिँ मलाई यो अन्डरस्ट्यान्डिङ दियो। इनोभेटिभ पेडागोजी हामीले कुनै पनि इनोभेटिभ पेडागोजी देयर आर सो मेनी मोडल्स युज गर्दा टेलिङबाट अटोमेटिक रूपमा चाहिँ हामी वर्किङ अथवा जेनेरेटिङमा पुग्दो रहेछौँ, रिफ्लेक्टिङमा पुग्दो रहेछौँ। र रिसर्चहरू विभिन्न हेर्दा नै पनि के प्रपोजको लागि चाहिँ इनोभेटिभ पेडागोजी हेर्ने हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ त भनिरहँदाखेरि अब यो एउटा काजाखस्तानको एउटा रिपोर्ट हामीले हेर्दा टु इन्क्रिज द इन्ट्रेस्ट अफ स्टुडेन्ट एक्टिभ इन्भल्भमेन्टको कुरा, इन्भल्भमेन्ट इन कग्नेटिभ एक्टिभिटी, अब डेभलप अफ क्रिएटिभिटी टु द स्टुडेन्ट, यो इनोभेटिभ पेडागोजीले चाहिँ धेरै कुराहरू दिन सक्छ भन्ने कुराहरू रिसर्चले देखिन्छ। र यसमा हामीले हेर्दा म्याक्सिमम चाहिँ 50-50 हामीले ट्रेडिसनल र इनोभेटिभ पेडागोजीलाई चाहिँ 50-50 रूपमा युज गर्न सक्ने हो भने धेरै डेभलपमेन्ट आउँछ भन्ने पाटो चाहिँ यसले देखाउँछ। अब यहाँ 40-50-30 को रेसियो हामीले धेरै देख्छौँ यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ। र स्टडी गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ धेरै खालको मोडलहरू म आफैले पनि भेटेँ इनोभेटिभ पेडागोजीमा। अब यहाँभित्र के हुन्छ भन्ने पार्टमा म गइनँ र यसरी धेरै यहाँ हेरिरहँदा र यो यहाँ लेखिएको भन्दा पनि अरू धेरै पेडागोजीहरू हुने रहेछन् इनोभेटिभ पेडागोजीहरू, र जसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दाखेरि सफ्ट स्किल्सहरूलाई हामीले सजिलै कभर गर्न सक्ने रहेछौँ। र केही कुराहरू कमन हुने रहेछन् यो इनोभेटिभ पेडागोजीमा, जस्तै एउटा चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्टलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रायर लर्निङ के छ बालबालिकाको भन्ने पाटो चाहिँ हेरिँदो रहेछ। र वास्तवमै बालबालिकालाई के थाहा छ, लर्नरलाई के थाहा छ भन्ने कुरा थाहा नभइकन हामीले कन्टेन्ट सुरु गर्नु हुँदो रहेनछ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ यो इनोभेटिभ पेडागोजी स्टडी गरिरहँदाखेरि त्यो कुरा प्राप्त भयो। र दोस्रो पार्टमा इन्भेस्टिगेट गराइदो रहेछ जहाँ एक्टिभ लर्निङ हुने रहेछ र यसमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई खोज्न लगाइदो रहेछ, लर्नरले खोजी गर्ने, र तेस्रो पार्टमा खोजी गरिएको कुरालाई चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न लगाइदो रहेछ, वास्तवमा के पत्ता लाग्यो र के रहेछ त्यहाँ, र त्यो कुरालाई फेरि एप्लिकेसन लेभलमा चाहिँ लगिदो रहेछ। अब वास्तवमा त्यो पढेको ज्ञानलाई हामीले कहाँ प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो यस पछाडि चाहिँ इभ्यालुएसनको लेभलमा जाँदो रहेछ। कुनै पनि इनोभेटिभ पेडागोजी हेर्दाखेरि यो 5वटा कुरा चाहिँ नछुटेको म आफैले पनि देखेँ। र यसरी के त्यसो भए हामी आफैले चाहिँ आफ्नो पेडागोजी क्रिएट गर्न सक्छौँ त भन्ने प्रश्न त्यसपछि मेरो मनमा जन्मियो, र जसले इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङलाई पनि सपोर्ट गरोस्, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई पनि सपोर्ट गरोस्, इन्टिग्रेटेड लर्निङलाई पनि सपोर्ट गरोस्, अनि ट्रेडिसनल लर्निङलाई पनि सपोर्ट गरोस्। यस पछाडि के हामी आफ्नो क्रिएट आफैले गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने पार्टमा म आफैले सानो प्रयास गरेँ, जहाँ टेलिङ, वर्किङ र रिफ्लेक्टिङ पाटोमा सबैभन्दा पहिला मैले इनफोल्डिङ भने, जहाँ इन्भल्भको पाटोलाई राखेँ, र दोस्रोमा त्यही पार्टलाई इन्भेस्टिगेसन, र त्यस पछाडि अब इनोभेसन अथवा मैले यहाँ इमर्जिङ भने। र यो पाटोलाई चाहिँ बिचमा हरेक लेभलमा रिफ्लेक्ट, इन्भल्भमेन्टको पाटोमा के थाहा छ उहाँलाई भन्ने पार्टमा पनि रिफ्लेक्सनको पाटो, र त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन गरिसके पछाडि पनि त्यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्ने पाटो लर्निङ के भयो, र त्यसपछि इनोभेट के गर्न सकियो भन्ने पार्टलाई पनि चाहिँ रिफ्लेक्सनको लेभलमा। यो मोडलमा यहाँनिर हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि हामीले कन्टेन्टलाई एउटा इस्युको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। म भर्याङ चढ्दै म भर्याङमा लडेँ भन्ने पाटोबाट नै यहाँ खोजी गर्न लगाउने हो भने पनि धेरैवटा विषयवस्तुहरू समेटेर हामीले इन्भेस्टिगेसन गराउन सक्छौँ। म्याथमेटिक्समा कुनै पनि म्याथमेटिक्सको एउटा कन्टेन्टलाई लडेको विषयवस्तुसँग
सम्बन्ध बनाएर प्रस्तुत गर्न सकिने भयो, इन्भेस्टिगेट गर्न लगाउन सकिने भयो, नेपाली अथवा अङ्ग्रेजीमा पनि सकिने भयो भने विज्ञानमा पनि लडिरहँदा विज्ञानको कुन पक्षलाई असर गर्छ भन्ने पाटोमा पनि हामीले सकियो भने कुनै पनि एउटा कन्टेन्ट होइन त्यसो भए इस्युलाई नल्याउँ, इस्युलाई नलिकन कुनै पनि एउटा विषयवस्तुलाई ल्याउँ न त, प्लान्टलाई ल्याउँ अथवा एनिमललाई ल्याउँ न त भन्ने पार्टमा पनि हामीले प्रायर लर्निङ हेर्दै यसलाई इन्भेस्टिगेट गर्न लगाउँदै र त्यसपछि त्यसको चाहिँ इनोभेट के हुनसक्छ भन्ने पार्टमा र स्टिमको जुन पार्ट छ साइन्स आफैमा चाहिँ इन्क्वायरी भएको कारणले गर्दा अटोमेटिक रूपमा यहाँ साइन्स आउँछ। टेक्नोलोजी युजफुल यो बाँकी साइन्सका कुराहरू चाहिँ टिएएम टिम भन्छु म, यसमा टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्सको कुराहरू यो इनोभेसन पार्टमा काम गर्छ भने आर्टको धेरै पार्टहरू चाहिँ इन्ट्रोड्युसको पार्टमा काम गर्छ। यहाँ हेर्दा टेलिङ, वर्किङ र रिफ्लेक्टिङ तिनटै पार्ट आउँछ भन्ने खालको चाहिँ मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र इभ्यालुएसनको जुन पार्ट छ इभ्यालुएसनको पार्टलाई मैले बाहिर राखेँ किनभने यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा चाहिँ इभ्यालुएसन सँगसँगै आउने कारणले गर्दा यो सबै पार्टलाई चाहिँ इभ्यालुएसनले क्यारी गर्छ र यो पार्टलाई म आफैले नाम दिएँ आइफोई भन्दै। सुरुमा चाहिँ इस्यु, पास्ट एक्सपिरियन्स, वन्डर, कनेक्ट अथवा केडब्लुएल चार्टको केडब्लु अथवा साइन्सलाई हामीले इन्भल्भ गर्न सकिने भयो र हामीले कुनै पनि एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ यसमा राख्यौँ भने प्लान्ट राखौँ अथवा एनिमल राखौँ अथवा लिभिङ थिङ्स राखौँ, कुनै पनि पार्टलाई राख्दाखेरि चाहिँ बालबालिकालाई के थाहा छ अथवा कुनै पनि एउटा इस्यु म लडेँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो लड्नेसँग सम्बन्धित एक्सपिरियन्स बालबालिकाहरूमा के छ, के हुन्छ त्यस्तो भइरहँदा किन लडिन्छ, धेरै कुराहरू चाहिँ यहाँ पहिलो पार्टमै हामीले कभर गर्न सक्छौँ। र दोस्रो पार्टमा इन्भेस्टिगेट गर्न लगाउने पाटो जुन सेल्फमा हुनसक्छ, पियरमा हुनसक्छ, ग्रुपमा हुनसक्छ र त्यसपछि इनोभेटको पार्टमा र यसरी रिफ्लेक्सन अथवा इन्ट्रोडक्सन र इभ्यालुएसन चाहिँ सँगसँगै जाने भयो। अब यो एउटा मोडल मात्रै हो, यस्तै कुनै पनि इनोभेटिभ पेडागोजी हुनसक्छ। यो त मेरो आफ्नो डाइमेन्सनबाट मैले सोचेको मात्रै हो, यो करेक्ट नै हो, यही नै लागू गर्नुपर्छ भन्ने होइन। कुनै पनि पेडागोजी हामीले इनोभेटिभ पेडागोजीलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ के हुने रहेछ भने टेलिङको पाटोबाट वर्किङको पाटोमा गइने रहेछ। वर्किङको पाटोमा कसरी गइने रहेछ भने इन्भेस्टिगेटको पाटोमा चाहिँ काम नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ बालबालिकाहरूले काम नै गर्ने परिस्थिति निर्माण हुने कारणले गर्दा र काम गर्दाखेरि अब आफूले आफूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, आफू र अरू ग्रुपलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुपर्ने हुन्छ, अरूको भ्यालुलाई स्वीकार्न पर्ने हुन्छ, अरूले भनेका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो कुरासँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै यी पार्टहरूले गर्दा चाहिँ ट्रान्सभर्सल स्किलमा जुन स्किलहरू दिएको छ यी स्किलहरूमा चाहिँ अलिकति सपोर्ट हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र यो पार्टबाट हेर्दा जुन द फर्स्ट डे अफ स्कुल भन्ने जुन किताब हेरी एन्ड रोजमेरी वाङले लेख्नुभयो र यो किताबमा दिएको पेडागोजिकल पाटो चाहिँ पक्कै पनि इनोभेटिभ पेडागोजी भनिएको रहेछ भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ मेरो आफ्नो अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। अहिलेको यो परिस्थितिमा जहाँ चाहिँ स्कुलको आफ्नो पेडागोजी के हो भन्दा आफ्नो स्कुलको पेडागोजी नभइराखेको अवस्थामा कुनै पनि एउटा पेडागोजीलाई स्कुलले यदि एडप्ट गर्ने हो भने स्कुलको टिचिङ एन्ड लर्निङ चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन सक्छ भन्ने खालको मेरो आफ्नो ठम्याइ हो। मैले साथीहरूलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँ हामी यदि एजुकेसन सेक्टरमा छौँ र कुनै विद्यालयमा छौँ भने तपाईँ हाम्रो पेडागोजी कुन हो, हामी कुन पेडागोजी मार्फत चाहिँ इन्स्ट्रक्सनल एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्छौँ। अब यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो प्रश्न म आफूले आफूलाई केही समय अगाडि सोधेको र अहिले चाहिँ धेरै इन्स्ट्रक्सनल एक्टिभिटिजहरूमा आज त रेडियोकै डाइमेन्सनबाट म गएँ किनकि समयको पनि पाबन्दी रह्यो, मलाई लिमिटेड टाइम रह्यो। होइन भने म आफै पनि आइफोईलाई रेगुलर रूपमा चाहिँ मेरो आफ्नै वर्कसपहरूमा रेगुलर रूपमा युज गरेको अवस्था हो। थ्याङ्क यू भेरी मच। साथीहरूसँग केही इन्क्वायरी रहेको खण्डमा मैले त्यसलाई लिन चाहेँ। हजुरहरूको एटेन्डेन्स गरिएको छैन होला, इमेल आइडी हजुरले छोडिदिनु भयो भने आल बी प्रोभाइडिङ दिस स्लाइड। मैले कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुराको इन्फर्मेसन यो भयो र यसको आइफोईको प्लान कसरी हुन्छ वर्कसपको प्लानमा भन्ने पाटोमा चाहिँ यो कसरी सँगसँगै जान्छन् यी भन्ने पार्टमा यो सानो मैले राखेँ। हजुरको इमेल आइडी प्राप्त भयो भने पक्कै यो स्लाइड मैले उपलब्ध गराउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। Thank you, Rajan sir. That was really like a wonderful presentation where you talked about innovative pedagogy and school transformation, and you mentioned about skills applications and soft skills and hard skills, and also that
why not we can create our own curriculum, like mentioned about the I for E, which is really new to me. And I think I hope we are all thankful to Kathmandu University for joining this STEAM education, which I learn a lot, and then we have become transformative leaders, so that we always strive for sustainable change. And to sum up whatever you presented today in one sentence, I would like to say that like rethinking education as because implementing new ways to design and deliver education advances children's learning. I also believe in change, so that the children can learn better and then become more skillful and knowledgeable. Thank you, Rajendra sir. If there is any question, or you can post it, or you can unmute and then ask him if you have any questions. Thank you very much. Okay, I don't see any questions from the participants. You might unmute and ask if anyone would like to. Yeah. Yeah, it seems that there are no questions. Shall we move ahead, sir? What should we do? Yes, please. I think we can move ahead now. Okay, us. Thank you. Thank you, both of you. It was wonderful presentations, and I hope everyone learned from these presentations. And I did learn a lot, though I had heard and seen the presentation made by our colleagues. We are almost at the end of the webinar. So before I invite Indra sir, I would like to invite our Dean Sir Balchandra Mitchell sir to say a few words regarding the webinar series today. Thank you very much, Sajita ma'am. Thank you very much. I have nothing to say except for the fact that these webinars are a source for our community engagement. So and these are very much practical sessions, meaning that they can be brought to the classroom, they can be implemented, they can be tested, they can be used, and they can be reflected. They can be a means for reflection. So, and these are nothing but our, the product of our scholars who are doing MEd and MPhil and even PhD. So, these are not like outside of our classroom. They are part of our classroom processes. So, this is what I have to say, that most of these presentations, they are the products of the learners, the students, and they can extend, scholars can extend this presentation or have extended these presentations beyond the classroom. For example, Rajendra I think he has been conducting workshops, and Pushpaji is using inside her classroom, in her preschool, and previously other colleagues also did the same or have been doing the same. So with this, I would say that we this is a community, so let's grow the community further. So that's what I have to say. Thank you very much. Thank you for these presentations, and thank you all participants. Thank you, sir. Thank you so much. Now, I would like to invite Mr. Indramani Shrestha, sir, lecturer, Department of STEAM Education, Kathmandu University School of Education, to have a closing remarks, as we have almost come to the end of the webinar series. Okay, thank you very much, Pushpa Sunar ma'am. अब मैले सर र आजको प्रेजेन्टेसनहरू हेर्दाखेरि एकदमै कस्तो भन्दाखेरि प्र्याक्टिस ओरिएन्टेड, अब जसलाई हामी प्राक्सिस ओरिएन्टेड पनि भनिन्छ। पुष्पा म्यामको जुन डिजिटल स्टोरी टेलिङ मेथड थियो, म एज अ म्याथमेटिक्स टिचर हुँदाखेरि मलाई याद आउँछ म्याथमेटिक्स मैले कसरी पढेँ र कसरी पढाएँ भन्ने याद आउँछ हैन। म्याथमेटिक्समा न कथा छ, न कविता छ, न के छ। अझै पनि इफ वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट हाउ म्याथमेटिक्स क्यान बी लर्न भन्यो भने अब फर्मुला लगाउने, स्टेपहरू फलो गर्ने, त्यस पछाडि सयौँपल्ट प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने खालकोहरू आउँछ। त्यसै गरेर साइन्सका कुराहरू हैन, लेट द बडी अफ मास एम मुभिङ विथ ए भेलोसिटी यु भन्दै पढ्ने हाम्रो बानी।
अब त्यसमा चाहिँ नि देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ लर्निङ भन्ने कुराहरू आयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ नि क्लासरुममा गइसकेपछि प्रमुख हाम्रो उद्देश्य भनेकै हामीले अब पढाउँछौँ कि सिकाउँछौँ भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ होइन। पढाउने कि सिकाउने। पढाउने हो भने मोर इन्फर्मेटिभ हुनेवाला, सूचना दिनेवाला, ल सुन म भन्छु कहानी। अब त्यसको अल्टरनेटिभ वेमा के भन्दाखेरि सिकाउने कुराहरू गर्यो भने सिक्ने भनेको कसले? विद्यार्थीले कसरी सिक्छन् त? प्रमुख भनेकै उनीहरूले जुन ज्ञान निर्माण कसरी गर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने जरुरी हुँदो रहेछ। अब त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरेर नलेज ज्ञान निर्माण गर्ने भनेको विद्यार्थी आफैले हो। सो अब यसलाई हामीले अलिकति थ्योरिटिकल फिलोसोफिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्ने हो भने कन्स्ट्रक्टिभिजम लगाउने हो त्यसमा। अनि उनीहरूले चाहिँ नि विभिन्न इन्टिग्रेटेड वेज अफ लर्निङ प्रयोग गर्छन्, विभिन्न स्रोत साधनहरू प्रयोग गर्छन्। अनि उनीहरूले कोलाबोरेटिभ वेमा होइन काम गर्छन्। त्यस पछाडि उनीहरूले आफ्नो किसिमको क्षमताहरू प्रदर्शन गर्छन्, भएको क्षमता प्रदर्शन गर्छन्, त्यसमा बढावा दिँदै जान्छन्। अनि त्यस्तै गरेर के भन्दाखेरि जीवनमा भोगिरहने र भविष्यमा के हामीले भोग्न सक्छौँ भन्ने जति पनि समस्याहरू च्यालेन्जेसहरू आउँछ त्यसको समाधानको लागि प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू डेभलप गर्छन्। त्यसै अन्तर्गत अब आज हाम्रो जुन पहिलो प्रेजेन्टेसन थियो स्टोरी टेलिङमा, जसमा मलाई लाग्छ क्लास 3 और 4 को बच्चाहरूले त्यसरी स्टोरी टेलिङको मार्फतबाट कसरी लर्निङ गरे भन्ने कुरा मैले आज यहाँ देख्न पाउँदाखेरि अत्यन्तै मलाई चाहिँ नि त्यो आफ्नो पनि इतिहास याद आयो क्या। हामीले पनि त्यसरी पहिला पढ्न पाएको भए के हुन्थ्यो भन्ने खालको लाग्छ। त्यही भएर हामीले के सोच्नु पर्यो भने कुनै पनि विद्यार्थीहरूले भोलि गएर पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि के सोच्न बाध्य नहोस् भने शिक्षकले वास्तवमा हामीलाई यसरी पढाइदिएको भए होइन भोलि गएर म पनि केही बन्थेँ कि भन्ने खालको तुष्टि नरहोस् भन्ने तरिकाले यो इनोभेटिभ पेडागोजीलाई हामीले लगाउन सकिन्छ। त्यसै अन्तर्गत हाम्रो राजेन्द्र दाहाल सरले चाहिँ नि अब विभिन्न एक्रस द नेपाल, हामी एक्रस द कन्ट्री होइन अब हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न स्कुलहरूमा गएर उहाँले चाहिँ नि इनोभेटिभ पेडागोजी स्टिम एप्रोच अन्तर्गतको इनोभेटिभ पेडागोजीहरू प्र्याक्टिस गराइराख्नु भएको छ। उहाँले ट्रेनिङहरू वर्कसपहरू चलाइराख्नु भएको छ। द्याट इज वाट एक्चुअली आवर एजुकेसनल एप्रोच that is called transformative STEM education approach that is being conducted by Kathmandu University School of Education. Thank you very much and congratulations to both the presenters Rajendra Dal sir and Puspa Sonar ma'am and all the designated people who actually participate in this webinar. Thank you very much. Yes, thank you everyone. We have come to an end of this webinar series. So thank you everyone. Happy New Year once again. Happy New Year to all of you, all participants and presenters. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Happy New Year. See you next week. Thank you.